Bangkok, the capital of Thailand. This vibrant city attracts visitors from around the world. The city also serves as a base for businesses from Japan and other countries in various industries such as automobiles, electronics, and precision machinery. Thailand's momentum is starting to spread to other countries in the Greater Mekong sub-region, including Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam. Work is underway to complete an international network of trunk roads. The North-South Economic Corridor connects China and Thailand, and the Southern Economic Corridor links Thailand to Cambodia and Vietnam. The East-West Economic Corridor runs from Molamyang in Myanmar to Da Nang in Vietnam via Thailand and Laos. The Japanese government, in conjunction with the Asian Development Bank, has been supporting growth in the Greater Mekong sub-region by developing infrastructure and combating poverty. Opening up the economic corridor through the Greater Mekong sub-region is a big part of this pledge. But one of the biggest challenges in this project was the building of a bridge across the mighty Mekong River that marks the border between Thailand and Laos. The bridge is vital for the distribution of goods between the countries and for the overall economic development of the Greater Mekong sub-region. The Second Mekong International Bridge was completed in 2006. It was built by Thailand and Laos with assistance from Japan. หลังจากได้หัวเดือน5แล้วก็เร็วขึ้นครับคล่องขึ้นกว่าเก่าครับคือการสื่อสารมันก็คงจะยากการธุรกิจอะไรมันคงจะยากเกิดสะพานไม่เสร็จหรืออะไรเงี้ย We report on how this bridge has accelerated the building of the region's economic corridor and how it's helping Thailand and Laos to become more prosperous. This program is made possible by Japan International Cooperation Agency. The Second Mekong International Bridge links Mukdahan in Thailand with Savannakhet in Laos. The town of Mukdahan. Its population has risen to 100,000, an increase of around 15,000 after the bridge's completion. Business is flourishing with the opening of more stores and companies. Savannakhet, on the Laos side of the river, has a population of 120,000, second only to the capital, Vientiane. With the bridge complete, local authorities have tarred main roads, encouraging more people to drive. New boutiques are unlike anything the city has ever seen. Tourism from Thailand is booming too, resulting in an increase in souvenir shops. ก็คือตั้งแต่สะพานเปิดมาปุ๊บนะคะก็ทำให้นักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นรายได้ที่ว่าเราขายก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้สินค้าหัตถกรรมของประเทศลาวเนี่ยเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ The Second Mekong International Bridge was completed in 2006. It was built with Japanese ODA and was the first project of its kind with the aim to link Thailand and Laos. Approximately $40 million was extended to both countries.
Local trade patterns have changed drastically since the opening of the bridge. We followed a logistics company in the town of Ayutthaya, close to Bangkok. Today, the company is transporting goods over the bridge and through Laos to Hanoi in Vietnam. The cargo consists of electrical components that need to be delivered urgently. The goods are customs bonded, which means they are locked up and cannot be opened until they arrive at their destination. The truck is driven by a two-man team, Sano, a 30-year veteran, and Clay, who has been driving for 5 years. They set off at 5 o'clock in the afternoon. It's an approximately 700-kilometer drive to the bridge. It's midnight. The truck arrives at a rest area where both drivers will take a 3-hour rest. After a quick inspection of their cargo, they take to the road on their way to the bridge. The road is dark, making driving treacherous. 15 hours after their departure, the truckers finally arrive at Mukdahan on the Thai side of the bridge. It's 8 o'clock in the morning. The truck must pass through customs before it can cross the bridge. Thai customs officers process all outbound goods. The truck is X-rayed near the entrance of the customs station. The cargo is weighed. Shipping staff hustle to complete the procedures. Traffic is heavy and time is of the essence. ก็คือสแตมป์ของคนเสร็จแล้วก็เอาเล่มพาสปอร์ตรถเนี่ยไปให้ศุลกากรเซ็นงั้นคือก็เสร็จแล้วก็เรียกรถเข้ามาชั่งน้ำหนักแล้วก็ยื่นพาสปอร์ตรถพาสปอร์ตคนให้คนขับรถข้ามลาวไป Because the freight is bonded, only the documents are checked. All the drivers need to do is wait in their vehicle. Upon leaving customs, drivers must switch from the left-hand lane to the right-hand lane. In Laos and Vietnam, people drive on the right-hand side of the road. The changeover occurs as traffic heads onto the bridge. A toll must be paid to cross. Trucks pay around $10, passenger cars about $1.50. On the other side, the truck must go through Laotian customs. Once again, shipping staff are on hand to complete the procedures. แต่มือขวาเปิดใส่ง่ายก่อนตะกี้เขาเห็ดทาบักมีทำมันกระมวนแต่ก็บ่เมื่อยมีความสุขนี่นะมีความสุขนี่นะที่เรียกงานนี่แล้ว ปวดหัวทั้งคนรถ After crossing the bridge, the truck pulls into a loading bay to transfer the cargo onto another truck that will make the journey through Laos to Vietnam. It will be carried by a Vietnamese trucker who is used to driving on the right-hand side of the road. From here, it'll take another 24 hours for the cargo to reach its destination in Hanoi.
November 2013. A Japanese man visits Savannakhet for the first time in 6 years. いやすごいですね。だいぶね車もすごく増えて、バイクも随分なんか新しいですね。多くなりましたね。こんなに車が通ってるのはね、橋ができる前って来たんですけど、全然そんな想像できなかったですけどね。Katsuo Matsumoto works for Japan International Cooperation Agency. He first arrived in Savannakhet in 1996 to survey the opinions of locals in Thailand and Laos. Matsumoto visits a spot he used to know well. はい、サバイディ。ああ、こんなんだったかな。よいしょ。おー。 He arrives at his destination about 5 kilometers upstream from the bridge on the banks of the Mekong River. There's nothing much to be seen. 当時はタイとラオスはもうこの場所でいいでしょうということで合意してたんですが、私たちからですね、ここだとその住んでる人のですね便利さを考えると非常にこう遠いから、もっともっと町に近くした方がいいということでお話をしましてですね、それでまたラオスとそのタイ側でいろいろこう協議してもらって、で結局もっと町に近い5キロぐらいですね、近いところに橋を結局建設したと。 When Matsumoto carried out his surveys, not everyone was in favor of the bridge. Matsumoto is hoping to catch up with someone who convinced him that the bridge was necessary. ここだっけかな。あれこんなのはなかったような気がしますけどね。あれこんな工場になってんだ。 This factory weaves cotton for handbags. Hello, サバイディ。 During Matsumoto's research, it was this lady who convinced him that local people needed the bridge. Yeah, very fine. หานี่ไปแล้วก็เฮ็ดให้พวกเขามีออเดอร์เพิ่มขึ้นเนาะและพนักงานก็ถือว่ามีเวียกปกติแล้วก็ได้เฮ็ดเวียกมีรายได้ประจำกฎหมายถือว่าอยู่บ้านตัวเองก็ยังมีเวียกเฮ็ดอยากเพิ่มเข้าไปตัวว่าหลังจากมีขัวแล้วเนาะเฮ็ดให้กับเจ้าสาวหนุ่มบ่ได้ไปลงพิษกับการ The factory's products are taken across the bridge to Bangkok and from there are also exported to Japan and other countries. For the project to proceed, Matsumoto had to assess the demand for transporting goods across the river. He outsourced the market survey to a Japanese logistics company that operates across Asia. Noriyasu Fukuda headed the survey. メリットとしては時間です。例えばタイのバンコクからベトナムのハノイまで物を運ぼうとすると約海上輸送日数だけで1週間で、その両脇にある輸出入とか配送を含めますと大体2週間。それが陸上輸送のメリットとしてはドアツードアで3日で行ってしまうという、そういったメリットがありますね。時間的なメリットということです。
The Second Mekong International Bridge project could not have succeeded without the cooperation of two men from Thailand and Laos. Soros Temyabutra represented the government on the Thai side. He is currently an advisor on the construction of the Bangkok subway system. เอามาให้ดูได้แล้วเนี่ยครับอันนี้ก็ครับปฏิบัติงานอยู่ที่โครงการอันนี้นะครับนี่ถ่ายบนพื้นสะพานขนเครื่องมือเครื่องจักรไปนะครับอันนี้ก็จะเห็นมีเรือขณะนั้นเนี่ยการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของมุกดาหารกับสวรรณเขตเนี่ยน้อยมากนะครับต่อมาเมื่อ ADB มาคิดพัฒนา East West Economic Corridor ตัวนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ผมก็เลยเกิดว่าถ้าตรงนี้มันสามารถพัฒนาได้เนี่ยก็ทำให้การสินค้าจากเวียดนามเนี่ยสามารถเข้ามาสู่ไทยได้ไทยก็สามารถส่งสินค้าออกจากไทยเนี่ยไปเวียดนามไปดานังและไปญี่ปุ่นไปอะไรทางด้านตะวันออกนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นความจำเป็นสะพานนี้ก็น่าจะถือว่าเป็นอันดับหนึ่งอันหนึ่งนะครับ Vientiane, the capital of Laos. The man responsible for the bridge construction on the Laotian side was Petsamon Virapa from the Department of Planning and Cooperation. Mr. Petsamon, sabaydi. Sabaydi. We delivered Petsamon a video message from Matsumoto. Hearing his voice for the first time in 6 years, he remembers some of the involved discussions they used to have. From the beginning, that you are very confident that this project is really necessary and very important. And I was so encouraged by your such kind of like a suggestion. ครัวตัวนี้มันสำคัญมีความหมายสำคัญแนวใดเก็บสำหรับลาวเฮาเนาะอันนี้แหละมันว่าต้องเข้าใจว่าลาวกับไทยอยู่เฉพาะมันนี่เขาอยากไปมาหาสู่กันอย่างสะดวกสบายนี่มันมีแต่ครัวแนวเดียวเพราะฉะนั้นเขารอถามานี่มันหลายศตวรรษแล้วเขารอถามาหลายศตวรรษแล้วเหมือนใดครัวตัวนี้เนี่ยการห่วมใหม่ห่วมมือไปมาหาสู่กันระหว่างคนสองฝักฝั่งนี่ Around the time the bridge was being planned, one of Laos's national goals was to transcend its status as a least developed country. In order to promote economic ties with other nations, the construction of the bridge was deemed a national project. Work on the Second Mekong International Bridge linking Mukdahan in Thailand and Savannakhet in Laos began in December 2003. The huge 2,050-meter-long bridge was designed with a 1,600-meter span across the river and 450-meter approaches on either side. Japanese engineering consultant Akihiko Hirotani designed the bridge. What's most striking about the design are the two triangular structures that represent two hands placed together in greeting, a gesture known in Thailand as the Y. 最初はですからここまでしかこれはなかったんです。で、ずっとこれで設計をしてたんですが、ずっと見てて、もう少しその皆さんにインパクトを与えるような形にできないのかと思ってある日ちょこっと出してみたんです。ああこれは Y だ。みんなすごく喜びましてですね。もう両方の国の方がこの Y でぜひ行こうと言ってますんでよろしくお願いしますと言って通してもらいました。これはもうデザイナーとしての一つの執念ですね。はIn July 2005, a year and a half after construction began, there was a tragic accident. Part of the bridge collapsed as the main span was being set into position. 10 people were killed, including 3 Japanese engineers. 10 others were injured.
At the base of one of the bridge's pillars is a memorial plaque. Matsumoto pays his respects. The names of the 10 victims are recorded on the plaque. Now, こうやってね、橋がちゃんとできて、車の往来もね、結構多くなってるので、報われるということで感じていただければと思いますけどもね。Despite the tragic accident, the Second Mekong International Bridge was completed on schedule. It took 7 years to plan and 3 years to build. The bridge has become a symbol of friendship between Thailand and Laos. Both countries have issued commemorative postage stamps. The completion of the bridge has brought about major economic changes in Laos. Route number 9 is the East-West Economic Corridor's main artery. The road, which used to be so badly paved that large trucks could only drive extremely slowly, was repaved at the time of the bridge's construction. This is the Sepon mine, located along the East-West Economic Corridor. It's Laos's largest copper-producing mine. Due to improved overland access to Thailand, the annual volume of copper extraction has increased dramatically, rising from a total of 60,000 tons before the completion of the bridge to nearly 90,000 tons last year. Copper has now become one of the country's biggest exports. Savanaket, on the Laotian side of the bridge, is rapidly expanding as a logistics and production center. This is the Savanseno Special Economic Zone, the only such zone in Laos. Japanese company Toyota Boshoku Corporation is building a plant here. The company currently has 9 production centers throughout Thailand. They make interior automobile parts, including seats and door trims. From April 2014, the production of seat covers will be transferred from this Thai factory to one in Laos. The covers will be shipped to the Thai factory only for assembly. Shozo Ishikawa is responsible for operations at 22 plants across Asia, including this one. He says that Savanaket in Laos is an ideal location. 橋を通りましてバンコクまでトラックで9時間という物流時間となっていますと、また一方そのサバナケットからですね、隣国のベトナムの中部ダナン港まではやはり9時間という物流時間になります。でダナン港からですね、日本あるいは中国への海上輸送の道が開けてますということで、サバナケットというところはですね、大変ですね、私どものビジネス拠点にとってはですね、物流性に良いところと一つ判断したわけです。Another Japanese company has decided to build a factory in Laos. Asahi Tech produces die-cast aluminum automobile parts.
In Thailand, the minimum daily wage has risen to around $9. Electricity costs are also rising, holding down corporate profits. In Laos, however, some of the world's largest reserves of bauxite, the raw material required to make aluminum, have been discovered. 材料としてのボーキサイトがあってで電力は非常に豊富にあるということで、アルミの精錬自体をですね、今後ラオスの国として始めてくれると、我々アルミを使う製造業ですので、そういった意味でも非常に将来的には期待が高いと思います。The Asahi Tech plant in Laos is scheduled for completion in July 2014, with operations to begin the following November. We spoke to Buakam Sisula, governor of the Savanseno Special Economic Zone. พวกเขาก็บ่ได้เจาะจงว่าต้องบริษัทใดดอกเนาะก็แล้วแต่บริษัทแต่ว่าพวกเขาก็คันว่าบริษัทของญี่ปุ่นนี้แล้วเฮามีความมั่นใจว่าบริษัทญี่ปุ่นนี่มันเฮ็ดแท้ทำจริงหั่นนะมีความตั้งใจแท้คันเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดอีหลีเนาะ The economic zone hopes to attract as many foreign companies as possible. 結構迫力ありますよね、下から見ると。うわー、すごいな、いい眺めですね。最初はタイとラオスの間に入ってもう必死に仲立ちをしてたんですけれども、お互いその信頼関係といいましょうか、友情みたいなところもあって、それが深まるというのがひしひしと伝わってきまして、でそういったものがベースになってですね、こういった困難な、国境にまたがる橋の事業も進んだということが非常にその証として実感として感じることができるですね、非常にいい経験でした。まさにこの一つの橋のですね、インパクトっていうのは非常に大きなものがあると思います。でこの実際橋はラオスとタイを結ぶものですけれども、ベトナムそれからミャンマーにつながる。でそれからミャンマーからこれからさらにですね、インドでさらにその中東ということで、ずっとですね世界がつながっていくような、一つの象徴のような橋とも感じています。The presence of a single bridge spanning the frontiers of Thailand and Laos is bringing economic benefits to the entire greater Mekong subregion. This program was made possible by Japan International Cooperation Agency, JICA.